Господь читания, Господь Нитянанда, само дыхание жизни для тех, кто не ведает ничего иного, кроме преданного служения Шри Радхе Кришне. She Vaishnaver Padavenu Tarapada Chaya Adamera Dila Prabhu Nityananda Daya. The dust and shade of the lotus feet of the Vaishnavas have been granted to this fallen soul by the mercy of Lord Nityananda. По милости Господа Нитянанды, эта падшая душа обрела пыль с лотосных стоп вайшнавов и нашла прибежище в их сене. Tarha Sarva Labhya Hoy Prabhur Bachan She Shutra E Tara Koila Vibaran. Lord Nityananda said, in Vrindavan all things are possible. Here I have explained his brief statement in detail. Господь Нитянанда сказал, во Вриндаване нет ничего невозможного. Теперь я подробно объяснил его слова. She Shab Painuami Brindavane I She Shab Labhya E Prabhur Kripai. I have attained all this by coming to Vrindavan, and this was made possible by the mercy of Lord Nityananda. Только по милости Господа Нитянанда я смог прийти во Вриндаван и обрести там все, чего желал. Purport. All the inhabitants of Vrindavan are Vaishnavas. Комментарий. Все обитатели Вриндавана вайшнавы. They are all auspicious because somehow or other they always chant the holy name of Krishna. Они во всех отношениях добродетельны, ибо всегда произносят святое имя Кришны. Even though some of them do not strictly follow the rules and regulations of devotional service, on the whole they are devotees of Krishna and chant his name directly or indirectly. Некоторые из них не слишком строго следуют правилам и предписаниям служения, но в целом все они преданные Кришне. Прямо или косвенно они повторяют его имя. This also reminds that in Jagannath Puri, there are many Vaishnavas, including those who are Sevites or pujaris at the temple, who eat fish. Также это напоминает о том, что в Джаганнат-Пури также все вайшнавы, много вайшнавов, даже те, кто служат в храме Джаганнат, севаиты, пуджари, которые могут есть рыбу. As they say in Bengali, what they say, Krishna Mishra? They say in Bengali that much jolerful. Они говорят на Бенгалии, что говорят, рыба – это плод воды, фрукт воды. Yes, mach joler full. Mach is fish, and fal is fruit. Patram pushpam phalam toyam, right? In the Bhagavad Gita, fal is fruit. So joler fal, jol is water. Так они говорят на Бенгалии. Much jolerful. Фол значит фрукт. Мы говорим, читаем в Бхагавад-гите тоям, палам, тоям, и фол значит фрукт воды. Mach is fish. А мач значит рыба. Мач джолер фол. Рыба – это фрукт воды. Jol is water, joler is of the water. Джол – это вода, а если мы говорим джолер, значит воды. Yes. So they are eating fish, but still they are devotees. Они едят рыбу, но все же они преданные. 1 minute. So, same here in this case. They may not be following all the rules and regulations, just as
maybe you're walking through Vrindavan, you pass some sadhus who are, smoking ganja on the side of the road or in their ashram. This is not uncommon. Также здесь пишется, что хотя они не соблюдают все правила и предписания, можно идти, допустим, во Вриндаване, где-то увидеть садху, который курит ганджу, где-то на улице или даже в ашраме. Prabhupada actually, he mentioned, there's a couple of instances, but he mentioned how he used to walk on the bank of the Ganga with his father. And there are Prabhupada said, many Paramahansas sitting along the banks of the Ganga. Шрила Прабхупада несколько раз говорил об этом, что он вспоминал, что в детстве, когда они гуляли с отцом по берегам Ганги, то там сидело много саду и много парамахамс. Prabhupada called them Paramahansas. Прабхупада их называл парамахамс. And he said his father liked to give small presents to the Paramahansas. И он говорил, что его отец любил давать маленькие подарочки этим парамахамсам. And the present would be small packets of ganja. И эти подарочки были небольшие пакетики с ганджой. And another time, Prabhupada, he mentioned his father, he used to send his son, that is Abhay Prabhupada, to give gift to one particular sadhu. Еще Шрила Прабхупада вспоминал, что однажды его отец передал Абхаю, тогда маленько, еще когда был Прабхупад, какой-то сверток, чтобы тот передал его одному садху. Not once, but several times. И это, да, случалось, периодически это случалось, что он просил его передать какой-то пакетик. So he would give some saffron cloth and some ghee and some packet of ganja. И так он передавал шафрановую одежду, затем баночку ги и маленький пакетик с ганджой. And Tamal Krishna Maharaj, Prabhupada, he was giving ganja. He said, your father was a Vaishnava, he was giving ganja. И услышав это, Тамал Кришна Махарадж тогда спросил Шрилу Прабхупаду, как? Шрила Прабхупад, ваш отец был вайшнавом, и как он мог кому-то дарить ганджу? Well, Prabhupada said he would not, my father was a bit liberal, he said. А Шрила Прабхупад отвечал, мой отец, он был вообще очень широких взглядов человек, либеральным. And he said, anyway, in India, this is common in ashrams. They like to smoke ganja. И вообще в Индии распространено, что в храмах, в ашрамах они курят ганджу. So people don't take it very seriously. They don't consider it as a big offense. И потому что люди это серьезно не воспринимают и не считают это каким-то большим оскорблением. He said, not in high-class ashrams. Шрила Прабхупада сказал, но это не относится к ашрамам высокого уровня. He said, we learned from our Guru Maharaj, no intoxication of any kind. И мы узнали от нашего Махараджа, мы научились от него не принимать никакие одурманивающие средства. That is from Bhактиведанта Saraswati Thakur. Это говорил, такие наставления дал Бхактиведанта Сарасвати Тхакур. Not even tea or coffee. И даже это касается чая и кофе. But, we understand from that, this is quite common in India, in ashram, they may smoke ganja or they may eat fish. Maybe they don't eat fish so much in the ashram, but the Vaishnavas might, some of them eat in their homes. И так или иначе мы понимаем из этого, что вот таким образом они бывают курят в ашрамах ганджу и также едят рыбу. Но если это не в ашрамах, едят рыбу, то они могут это делать дома.
Prabhupada also mentions the kirtan groups in Bengal. You know, they chant Mahamantra for a couple of hours. Maybe sometimes they're rolling on the ground in ecstasy. But Prabhupada mentioned after the kirtan performance, then the singer may ask, give me one bidi. My throat is very dry. И также Шрила Прабхупада говорил, что в Бенгалии есть группы киртанов, которые поют киртан несколько часов, также катаются в экстазе в пыли. Вот, а потом после киртанов ведущий может сказать, дайте мне, пожалуйста, бири, дайте мне сигаретку, маленько пересохло горло. And once the devotees organized a kirtan competition in Mayapur. I think it was 1976. They invited different kirtan groups, and each kirtan group would chant 1 hour or 2 hours, and then there were also devotee kirtan groups. И в 1976 году преданные во время фестиваля организовали такое соревнование киртани. Они пригласили много групп, каждая из которых пела час-два. And Jai-Bhataka Maharaj told me, he asked Prabhupada, how do you like these kirtans? И Джай-Бхактивиданта Махарадж мне рассказывал, что тогда он спросил Шрилу Прабхупаду, как вам нравятся, Шрила Прабхупада, эти киртаны? And Prabhupada said, they are simply chanting money, 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 because there was a prize. There was a prize for the winner. There was a prize, money prize for the winner. И Прабхупада тогда ответил, на самом деле они поют деньги, 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 потому что за первое место тогда предполагалось денежное вознаграждение. Yes, so not all are pure Vaishnavas. Так что не все чистые вайшнавы. In fact, pure Vaishnavas, spotlessly pure Vaishnavas are rare souls. Потому что безукоризненно чистые вайшнавы, полностью чистые вайшнавы, это очень редкие души. In any case, we must try our best to maintain the highest standards of Krishna consciousness. That will be beneficial for us, and it will be beneficial for others as well. Но так или иначе мы должны поддерживать высшие стандарты нашей практики. Это будет благоприятно как для нас, так и для остальных. Again, I'm reading this sentence. Even though some of them do not strictly follow the rules and regulations of devotional service, on the whole, they are devotees of Krishna and chant his name directly or indirectly. Еще раз прочитаю это предложение. Некоторые из них не слишком строго следуют правилам преданного служения, но в целом все они преданные Кришне. Прямо или косвенно они повторяют его имя. Purposely or without purpose, even when they pass on the street, they are fortunate enough to exchange greetings by saying the name of Radha or Krishna. Проходя по улице и приветствуя друг друга, они на счастье произносят имя Радхи или Кришны. Thus, directly or indirectly, they are auspicious. Так что одни сознают свою удачу, другие нет, но в любом случае они получают благо прямо или косвенно. Yes, as we know, when we walk in Vrindavan, we often hear people greeting us or greeting others, Jai Radhe. Да, мы знаем, когда идем во Вриндаване, то все встречающиеся нас приветствуют или других, говоря Джай Радхе. But usually, Prabhupada, when somebody said Jai Radhe to him, he would answer Hare Krishna. Но когда Шриле Прабхупаде говорили Джай Радхе, он отвечал Харе Кришна. Anyway, Hare also means Radha, so Hare Krishna is Radha Krishna. Так или иначе, Харе тоже значит Радха, то есть это то же самое, что Радха Кришна. And of course, Prabhupada wanted to emphasize that the importance of chanting Hare Krishna mantra. И также Шрила Прабхупада хотел подчеркнуть важность воспевания Харе Кришна мантры. The present city of Vrindavan
has been established by the Gaudiya Vaishnavas since the 6 Goswamis went there and directed the construction of their temples. Современный город Вриндаван был основан Гаудия Вайшнавами. 6 Госвами пришли в эту местность и начали возведение храмов. Of all the temples in Vrindavan, 90% belong to the Gaudiya Vaishnav sect, the followers of the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda, and 7 temples are very famous. 90% всех храмов во Вриндаване принадлежит течению Гаудия Вайшнавов, последователей учения Господа Чайтаньи Махапрабху и Нитянанды. И 7 из этих храмов особенно знамениты. The inhabitants of Vrindavan do not know anything but the worship of Radha and Krishna. Единственное занятие обитателей Вриндавана – это поклонение Радхе и Кришне. In recent years, some unscrupulous so-called priests known as caste Goswamis have introduced the worship of demigods privately, but no genuine and rigid Vaishnavas participate in this. В последние годы некоторые недобросовестные служители храмов, известные как кастовые Госвами, стали по собственной инициативе поклоняться полубогам, однако настоящие строгие последователи вайшнавизма не принимают в этом участие. Those who are serious about the Vaishnava method of devotional activities do not take part in such worship of demigods. Те, кто серьезно относится к преданному служению Верховному Господу, не поклоняются полубогам. The Gaudiya Vaishnavas never differentiate between Radha Krishna and Lord Chaitanya. Гаудия Вайшнавы не проводят различий между Радхой Кришной и Господом Чайтаньей. They say that since Lord Chaitanya is the combined form of Radha Krishna, he is not different from Radha and Krishna. Они утверждают, что поскольку Господь Чайтанья – это Радха и Кришна в одном лице, он не отличен от Радхи и Кришны. That's also why Prabhupada in Bengal, in Calcutta Temple and Mayapur Temple, he installed, first of all, on the same altar, Radha Krishna and a Lord Chaitanya, a single deity of Lord Chaitanya. Это также и Шрила Прабхупада в Бенгалии установил божества в Калькутте и в Майяпуре, Радха Кришну и Господа Чайтанью. On one altar. На одном алтаре. One singasan, let's say, one singasan. На одном сингасане. Because Lord Chaitanya is non-different from Radha Krishna. Поскольку Господь Чайтанья не отличен от Радхи и Кришны. So he alone may stay on the same singasan as Radha and Krishna. Так что он единственный, кто может находиться рядом на одной сингасане, Господь Чайтанья, вместе с Радха Кришной. But when there is a worship of Gauranitai, then it should be separate altars for Radha Krishna and Gauranitai. Но когда идет поклонение Горанитаю, то они должны стоять отдельно от Радха Кришны. Okay, where were we? It's non-different from Radha Krishna, right? Yes. But some misled people try to prove that they are greatly elevated by saying that they like to chant the holy name of Gaura instead of the names of Radha Krishna. Но некоторые заблудшие люди пытаются поставить себя выше всех, заявляя, что вместо имен Радхи и Кришны предпочитают повторять имя Господа Гауры. Thus, they purposely differentiate between Lord Chaitanya and Radha Krishna. Тем самым они намеренно отделяют Господа Чайтанью от Радхи Кришны. According to them, the system of Nadia Nagari, which they have recently invented in their fertile brains, is the worship of Gaura, Lord Chaitanya, but they do not like to worship Radha and Krishna.
По их мнению, метод Нагари, который не так давно зародился в их богатом на выдумку мозге, это истинный метод поклонения Гаури, Господу Чайтаньи, поэтому им не по душе поклонение Радхи и Кришне. Such differentiation by so-called devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu is considered disruptive by pure devotees. Они доказывают, что поскольку Рада и Кришна воплотились в Господе Чайтаньи, нет необходимости поклоняться им отдельно. Anyone who differentiates between Radha Krishna and Gauranga is to be considered a plaything in the hands of Maya. Чистые преданные считают такие разграничения, проводимые псевдопоследователями Господа Чайтаньи Махапрабху, пагубными. Любого, кто проводит различия между Радой Кришной и Гаурангой, следует считать игрушкой в руках Майи. There are others who are against the worship of Chaitanya Mahaprabhu, thinking him mundane. Есть и другая категория псевдопреданных. Они отвергают поклонение Чайтаньи Махапрабху, считая его обычным человеком. But any sect that differentiates between Lord Chaitanya Mahaprabhu and Radha Krishna, either by worshipping Radha Krishna as distinct from Lord Chaitanya or by worshipping Lord Chaitanya but not Radha Krishna, is in the group of Prakriti Sahajiyas. Однако любая секта, которая проводит различия между Господом Чайтаньи Махапрабху и Радха Кришной, поклоняясь только Радха Кришне или только Господу Чайтаньи, относится к категории Пракрита Сахаджиев. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, the author of Sri Chaitanya Charitamrita, predicts in verses 225 and 226 that in future those who manufacture imaginary methods of worship will gradually give up the worship of Radha Krishna, and although they will call themselves devotees of Lord Chaitanya, they will also give up the worship of Chaitanya Mahaprabhu and fall down into material activities. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами, автор Чайтанья Чаритамриты, предсказывает в стихах 225 и 226, что те, кто выдумывает собственные пути поклонения, со временем перестанут поклоняться Радхе и Кришне, и хотя они будут называть себя преданными Господа Чайтаньи, оставят поклонение даже ему и опустятся до мирской жизни. Just reading those two texts again. Sakshat Vrajendra Sutta iti nahi an, Jeba agye kori tare pratima hena gyan. Without a doubt, he is directly the son of the king of Braja. Only a fool considers him a statue. Прочитаем эти два стиха, 225-226. Нет сомнений в том, что это сам сын царя Враджи, только глупец может принять его за изваяние. Se aparaditar nahik nishtar ghor narakete pare ke bolibo ar. For that offense he cannot be liberated, rather he will fall into a terrible hellish condition. What more should I say? Такой оскорбитель никогда не обретет освобождения. Наоборот, он опустится до ужасной адской жизни. Что еще можно об этом сказать? So for the real worshippers of Lord Chaitanya, the ultimate goal of life is to worship Sri Sri Radha and Krishna. Для тех, кто действительно хочет поклоняться Господу Чайтаньи, поклонение необходимо Шри Шри Радха Кришне. Apanara kataliki nirlaja haya Nityananda guni lekai unmata koriya. I have described my own story without reservations. The attributes of Lord Nityananda, making me like a madman, force me to write these things. И 233 текст продолжаем. «Я, не таясь, поведал обо всем, что со мной произошло. Достоинство Господа Нитянанды сводит меня с ума и заставляет писать об этом». Nityananda Prabhu Guna Mahima Apar Sahasra Vadane Sesh Nahi Payar. The glories
of Lord Nityananda's transcendental attributes are unfathomable. Even Lord Sesha with his thousands of mouths cannot find their limit. Величие божественных достоинств Господа Нитянанды невозможно себе представить. Даже Господь Шеша, повествуя о них тысячами уст, не может описать их до конца. Shri Rupa Raghunath Padayara As Chaitanya Charitamrita Nat Kahi Krishna Das, praying at the lotus feet of Shri Rupa and Shri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Shri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Чайтанья Чаритамриту. Thus end the Bhaktivedanta purports of Sri Chaitanya Charitamrita Adi-lila, 5th chapter, describing the glories of Lord Nityananda Balaram. Так заканчивается комментарий Бхактиведанта к 5 главе Ади-лилы Шри Чайтанья Чаритамриты, который повествует о величии Господа Нитянанды Баларам. Okay, then, any question or comment? Хорошо, какие-то будут вопросы или дополнения, пожалуйста? Ага, Дуэлнита Прабху. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои дандаваты, дорогие преданные, также примите поклоны. А вот мы недавно читали, как Нимай Пандит победил Кешава Кашмири, это Дигвиджая Пандита, и там говорится, что он потом предался Господу Чайтаньи. И также в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что он стал ачарья Нибарка Сампрадай. И они тоже поклоняются Харе Кришне. Но почему они не поклоняются Господу Чайтаньи? So recently we heard that Nimai, he won that discussion with Keshava Kashmiri, and then Keshava Kashmiri surrendered unto the Lord Chaitanya Mahaprabhu, and later he even became Acharya of Nimbarka Sampradaya. They worship Radha Krishna, so why don't they worship Chaitanya Mahaprabhu? I don't know what's their philosophy. I didn't study it. Я не знаю, их философию не изучал. Anyone else? Кто-то, может, знает, кто-то подскажет. No comment here? We may only, I don't know exactly, but maybe if to speculate, maybe not everybody of them believe that Chaitanya Mahaprabhu is Radha Krishna or Krishna himself, maybe like that. I'm not sure. Может быть, не все верят, что Господь Чайтанья сам Кришна. Or they may simply consider that, you know, he's a very great acharya, but they don't actually worship him on the altar, but do respect him. Они могут также думать, что он великий ачарья, но они не поклоняются ему на алтаре, вот, но уважительно к нему относятся. And the same goes for the other Vaishnav Sampradayas. They're respectful to Lord Chaitanya, but they consider him as a great acharya. So like Sri Sampradaya or the Vishnu Swami Sampradaya, no, that's generally their thinking. Так и другие вайшнавские сампрадаи, также это и Шри Сампрадая, Вишну Свами Сампрадая, они считают Господа Чайтанью великим ачарьей, вот, и выражают ему почтение, не поклоняясь на алтаре. А Гуру Махарадж, там просто богиня Сарасвати, она открыла этому Дигвиджай Пандиту, что Господь Чайтанья — это Верховный Господь. То есть она ему сказала, он это знает. И поскольку он ачарья, Нимбарка Сампрадая, он это знание почему-то, ну, похоже, держал в секрете, да? Не распространил. Although Saraswati Ma, she discovered to Digvijay Pandit, Keshava Kashmiri, that Nimai was Krishna himself, but somehow probably Keshava Kashmiri
did not disclose this information for everybody? Well, it would appear like that. Да, может быть и так, похоже на то. Because I mean, if he was telling other leaders of the sampradaya, they might have had some, it might be recorded somewhere there was some difference of opinion or there was some debate about it. Если бы он другим бы это рассказал, то, может быть, было какие-то несогласия, были бы дебаты на эту тему. But I've never heard of any such evidence of such internal discussions within the Nimbarka Sampradaya. Вот. Но я не слышал, чтобы они обсуждали это во своих внутренних кругах. But definitely they worship Radha Krishna, and one finds the Nimbarka Sampradaya in Bengal and Vrindavan, especially the same places where our Gaudiya Sampradaya is very well established, very strong. Они поклоняются Радха Кришне, и центры Нимбарка Сампрадаи, как в Бенгалии, так и во Вриндаване, находятся рядом с гаудия-вайшнавскими центрами. Other Vaishnav Sampradayas are more prominent elsewhere. The Sri Sampradaya is prominent in South India, and the Vishnu Swami Sampradaya is prominent in Western India, like Gujarat and Rajasthan, northwestern India. Другие вайшнавские сампрадаи, они больше проявлены в других регионах. Шри Сампрадая – это на юге, а Вишну Свами Сампрадая – это на северо-западной части Индии, Гуджарат. And Bombay also, well, western India. И Бомбей также на западе. Спасибо, Гуру Махарадж. Yes, Hare Krishna. Харе Кришна. Anyone else? Yes, Champakalata. Харе Кришна. Гуру Махарадж, у нас вчера, преданные дорогие, у нас вчера такая ягья в Екатеринбурге произошла. У нас есть один артист в ятре, его зовут Нитай Мангала Прабху, ученик Чайтанья Чандры Чарана Прабху. Он организовал со своими артистами, с певцами такое мощное воспевание на основе повествования Парикшити Махараджа, называется это спектакль или вот это вот ягья, называется Раджариши. И вчера в Екатеринбурге у нас снимался огромный дворец молодежи, там где-то было 1500 человек, полный был, и такое было мощное воспевание. Ой, так было замечательно. В Москве сначала это было, а потом у нас все были очень счастливы. In Yekaterinburg yesterday, we held very big festival Yagya, where there was presented drama by Nitai Mangala Prabhu, disciple of Chaitanya Chandra Charan Prabhu. So we had a big palace with 1,500 people were present there, and it was very, really very glorious and very joyful festival with drama and yagya. Very glad to hear it. Очень рад слышать об этом. Ekaterinburg has become a center of Vaishnava culture. Екатеринбург становится центром вайшнавской культуры. А у нас причем так холодно. Они приехали, бедные москвичи, и так они тяжело добирались, там что-то все не ходило. Их так все приветствовали. Весь зал встал, и они так кланялись, такие были счастливые. So devotees from Moscow actually came to hold this festival to make all the drama and everything. So despite different obstacles and difficulties, and also
frost. So they came, and whole of people were greeting them, applauding and standing up. So it was really very nice. Very glad to hear it. У нас еще свой образовался хор. У нас еще свой хор образовался вайшнавский. Руководит им мать Светлана Миронова. Такой замечательный хор. Они тоже поют все мантры. Их там, наверное, человек, ну, не знаю, 50. И вот вчера тоже они пели вместе с этим совсем. Было очень сильное воспевание. And there was so big kirtan also included by 50 devotees that make a choir. We have so choir of 50 devotees. So they did that big kirtan also. Very nice. Здорово. Why don't you play us a recording next time? В следующий раз, может быть, покажете запись. А это снималось наверняка в Ютубе, есть, там было много съемки, очень. Ну вот, вы маленький ролик покажете, минутку хотя бы. Хорошо, хорошо. Thank you. Спасибо. Next, Gaur Priyajan, Gaura Priyajan. Gaur Priyajan Prabhu. Харе Кришна, преданные. Вот хотел просто, как всегда, даршан божеств построить. So I wanted to show to this darshan of deities. Okay. Мы находимся в Новом Майяпуре, сейчас та самая на ферме Нового Майяпура, в Магдалиновке. New Mayapur in Сейчас я Mагдалиновка, попытаюсь. the farm we are now. Да, и вот сейчас вот мы поклоняемся божествам в вот таких вот условиях. So these conditions. Это Нитай Шачинандана, местные божества Шичигор, Нитай из Харькова. Nitai Sachinandana from Harkov deities. Не, Нитай Шачинандана это из Нового Майяпура, а гор Нитай, вот справа это Нитай Шачинандана, вот, и слева это гор Нитай. Это гор Нитай из Харькова, Нитай Шачинандана, местные божества Нового Майяпура. Nitai Sachinandana Вот, и right вот такие. from us. So the local deities here and Gora Nitai on the left for us. So they're from Kharkov. И Шрила Прабхупада. Jai Shrila Prabhupade. Jai Shri Prabhupada. Thank you. В таких условиях сейчас служим божествам. So we worship deities in these conditions now. Anyway, we are very glad to hear that despite all the difficult conditions in Ukraine, devotees are continuing with their practice of Krishna consciousness, their worship of the deities. Also, they're distributing books, devotees in Ukraine. We have read quite a few reports also in Sankirtan newsletter. Very nice. Мы так счастливы слышать, что преданные на Украине, несмотря на все трудности, препятствия современное в это время, продолжают практиковать, поклоняются божествам и также распространяют книги. В новостях по распространению книг мы видели записи о распространении книг на Украине. Heroic Vaishnavas. Вайшнавы герои. Okay. So I thank you all very much.
And Чтобы... Mataji here, Laja Mataji. О, да, Ладжа Матаджи, пожалуйста. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Я хотела спросить, как можно понять, когда у нас какие-то обстоятельства жизненные случаются, и когда мы что-то меняем в своей жизни, как можно понять, что хочет от нас Кришна или что хотим мы? Ну, чтобы, как бы сказать, чтобы больше приблизиться к Кришне. Как можно это понять, что это Кришна именно хочет от нас вот, при каких-то жизненных обстоятельствах? If some life circumstances happen, some changes in life happen, so how do we understand that this is hand of Krishna and not ours? How to understand this to get closer to Krishna? Well, the better we consult some senior Vaishnavas who know us well. Хорошо здесь проконсультироваться со старшими вайшнавами, которые нас хорошо знают. Со старшими вайшнавами на эту тему. Okay. I'm finishing here today and plan to continue again on Saturday. Давайте здесь остановимся и планируем продолжить в субботу. Hare Krishna. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai. Shrila Prabhupade ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. 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 Nitai Gaura Premanandi. Haribo.